Daniel et Candien pour toutes ces informations que vous nous envoyez depuis cette partie de la montagne. Moi, ce qui me plaît dans cette ascension du mont Cameroun, c'est surtout son commencement, par où l'histoire avait commencé à s'écrire. Il faut dire que le coup d'essai à cette époque fut un coup de maître et avait connu un véritable succès populaire. Et au fil des années, l'ascension du mont Cameroun a gagné en notoriété. Et la compétition attire désormais des athlètes étrangers. Et le premier à tutoyer le sommet du mont en remportant l'épreuve est le Britannique Stifter Walter. C'était le premier étranger à remporter cette course 3 ans après le lancement de cette compétition, en 1976. Lui, il remporte en 1976, mais à la première édition, 3 fois consécutivement, sont les peuples Bakweri qui l'avaient emporté. Et quand on écoute les anecdotes, il est dit que c'est parce que c'était les peuples du terroir, c'était les athlètes du terroir qui remportaient cela. Et bien 3 ans plus tard, le Britannique Stifter Walter l'a emporté. Maintenant, après 9 années entièrement consacrées au monsieur, la course a été ouverte aux dames, c'était en 1982. Et la pionnière s'appelle Emilia Mojoko Ngonja. La toute première femme de l'histoire a gagné l'ascension du mont Cameroun. Et la première dame de nationalité étrangère attendra 5 ans pour réaliser aussi cet exploit. Et c'est une Sud-Américaine, plus précisément une Argentine, du nom de Hélène Diamantid, qui l'a fait. On va repartir du côté de la montagne. On aura un repérage tout à l'heure, Jack Sylvanus, qui va revenir certainement pour nous dire comment se portent les athlètes de l'autre côté, maintenant qu'ils sont partis. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de CRTV Sports and Entertainment. Si l'on célèbre 50 ans d'ascension du mont Cameroun, il faut bien faire le distinguo avec la course de l'espoir. Mont Cameroun Race of Hope, qui est à sa 28e édition en 2023. En effet, la première secousse de l'ascension survient en 1989, lorsque Guinness opte pour une course biennale organisée après chaque 2 ans. Et des signes de la rupture, puisque Guinness va se retirer du projet en 1992. Et pour la postérité, Christina Mbele et Fongue et Tata Zever Thomas sont les derniers vainqueurs de l'ascension du mont Cameroun. En 1996, il y a plus de courses lorsque Ahmad Kalkaba Malboum, président de la Fédération camerounaise d'athlétisme à cette époque, rebaptise cette course au nom de course de l'espoir. Il était question pour l'honneur et la nécessité de préserver ce patrimoine national. Et là, alors, le gouvernement camerounais est mis à contribution. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est désormais le parrain de l'événement. L'on assiste à la naissance d'une reine de la montagne. Nous avons évoqué son nom, Sarah Etongue, que l'on ne présente plus. Et la CRTV entre également dans l'histoire Baljinsama, il faut le dire, à cette époque, la première retransmission en direct de la compétition par la CRTV, seule télévision à l'époque
permet de cerner le visage de Sarah Liengu et Tongue. Nous sommes ici en 1996, Batu. CRTV's live coverage of the events has been successful since then. Every year, due to its tradition, satisfying its viewers and listeners. Since then, likewise, the online platform subscribers, latest updates on the race, scores like what's done this year, and likewise those who go to the TV sets and listening to the radio. Since the best of the mountain race in 1996, the edition was won by Tata Thomas in the male category and Serai Tongue, who was later crowned Queen of the Mountain due to a constant and outstanding performance. And from 1996 to 2003, I should say, the government of Cameroon and the Cameroon Athletics Federation ensured the constant and successful organization of the Race of Hope. And lots of compensation for those who were crowned winners, with the bonuses of the mountaineers boosted from 3 million to 10 million CFA francs for the winners in both categories. I should say, when the race first started way back in 1973, talking about the foreign domination of the race, when the participants had to cover a grueling 29 kilometers distance race up and down an active volcano which takes athletes through a dense tropical rainforest to a frigid summit, sometimes covered with snow, passing through a prairie-like savanna region and a barren moon-like area covered with a molten lava. In 1989, Jack Bidland crossed the finish line to become the new king of the mountain after Walter Stifter had imposed his supremacy to have won the race. And I should say the first 3 editions of the Guinness Mount Cameroon race were won by local Berkeley runners. By the time of the 4th edition in 1976, there were lots of hopes for others to get themselves involved in winning trail, winning the race likewise, and equally making the population proud. And when runners took off from the Boyatown Stadium in 1976, everyone was on the lookout for the next local king. We'll get to give you some history with regards to the mountain race. We're looking forward to the next local king of the mountain, and the few foreign runners who were at the starting line were merely an aftermath. An unthinkable happens when Walter Stifter, a 32-year-old Catholic priest who lives in a parish in Banyo, it not only beat all local runners but also shattered the ascent and descent records, as Reverend Father Walter Stifter went on to win the 1977 and 1978 editions of the race, setting a record of 3 successive wins, which remains unbroken to this day. 35 years later, he wrote a name for himself as we try once more to get back to one of our reporters on the mountain, Sophie Inke, that is Jack Silvanus. Alors qu'on annonce l'arrivée du premier vétéran, on l'a dit, ils sont âgés dans cette catégorie, ils sont âgés entre 35 et 84 ans. Le plus âgé est né en 1942 qui prend part à cette course. On va aller retrouver l'un de nos reporters postés à la montagne, Jack Silvanus. Quelles sont les dernières nouvelles à votre niveau? So we're on at the Mount Cameroon, and like I told you a while ago, it's the 50th edition of the mountain race, and of course it's the 28th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. But this one is celebrated this year, so special. And of course, I told you a while ago that apart from the athletes that we're waiting right here at the intermediate head, there are also lots and lots of tourists who have come to discover the mountain and discover this beauty that Cameroon has got. Now with me right here, it's a Cameroonian. He's arriving here for his very first time. He's a tourist coming all the way from the central region of the country. Good morning to you, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. D'accord. Comment tu as trouvé le montagne ce matin? La montagne, elle est intéressante, elle est pittoresque, elle est majestueuse beaucoup. C'est une belle expérience, le climat y est frais, vraiment frais. Et c'est une très belle expérience. Tu as pris combien de temps depuis que tu as quitté la ville de Boya pour monter jusqu'ici? On commence à 4 heures. 4 heures ce matin? Oui, 4 heures. Nous avons commencé à 4 heures et
aussi avec un concours de Ok. Vous êtes à combien? 12. Ok, d'accord. Et c'est la première fois de monter? Oui, c'est ma première fois sur mon Cameroun. Tu passes aller jusqu'au sommet? Okay, you're going to reach the summit. Okay. And you're also going to take opportunity to watch the athletes who will be coming right on top of the mountaintop. Of course, Do you have an athlete in mind you want to win today? Yes, his name is Nevis. Thank you so much, Jack Silvanus. It's interesting to get to see also for these tourists braving the odds, getting right to either Hertz 1 or Hertz 2 to witness how most of these athletes climb and descend the mountain on a day like this. It is the 50th anniversary of the mountain race and the 28th edition of the Race of Hope that we are celebrating this Saturday. We're saying that one of the major innovations today will be the special recognition by the Cameroon Athletics Federation. They will recognize some of these former winners, those who through their individual talents stood tall and won the race. Former winners like Diver Simon, he is here. Timothy Lekunze, who won the race 1986 and 1987 respectively, he is here. Tata Thomas, who won the race in 1996 after the race was rebaptized to the Race of Hope, he is here. Kongyu Joseph Shea, you remember him with the magic crawl. He won the race in 2000 and 2002. We equally have other former winners in the women's category, such as Sebai Donge, and likewise Nguyen Katrai. They are all here this day. It's going to be an opportunity for celebrations. 50 years of the mountain race in Cameroon, 50 years of sports, which has been celebrated here in Boya. It has become a regular rendezvous for sports lovers every year here in Boya. I should say, we get to talk about the history of Cameroon, likewise links to this race, with some specific spots here in Boya, such as the bilingual grammar school Moliko, such as Bongo Square, such as Boya Town, the history of Boya Town and the mountain race. We'll get to give you updates in this our live broadcast in a couple of minutes with our reporters Daniel Ekonde, Giton Tazo and Gilbert Ongene, who will be telling us a little bit the importance of these particular sports and institutions here in Boya, Bongo Square, Bilingual Grammar School, and Boya Town likewise, linking them to the mountain race, where everything has been put in place for us to have a smooth race this year. The population quite peaceful and loving, ever present to showcase their legendary hospitality. Be they those of Moliko, Sandpit, Bonduma, Long Street, Boya Town, Small Sopo, Mile 17. It's not just the population of Boya, equally the environs, Moyoka, Tiko, Mutengene, Limbe, and the different divisions here in the southwest region of Cameroon, Fako, Ndian, Manyule Bialem, Kupe Mwaninguba. This is national integration with different dance groups from the different parts of Cameroon, the northwest region, the west region, the far north, the littoral, the west, the south. This is Cameroon represented in Boya today. The feeling of belonging is confirmed, the spirit of living together promoted. These are some of the rare sports events we have in Cameroon, and which have been promoted regularly by the government. The Oroko dance group from Mondian Division here in the southwest region of Cameroon. This is just one out of many other dance groups we have here, like the Moninkin dance group from Manu Division, present here. They have been dancing since the early hours of this Saturday here at the Moliko Sports Stadium.
This is the Moninkin dance group from Manu, showcasing their dance skills while we wait to get indications from Upper Farms. Thanks to Gilbert Ongene and Edith Vishnimbok will be giving us regular updates from Upper Farms as concerns latest happenings there, especially the booming atmosphere over there as they wait for the first athletes who will be descending from the mountain. That will be well over after 10 a.m. this morning. That will be well over 10 a.m. as I said a while ago. As we will have the opportunity to talk to some guests and likewise resource persons and former athletes. Sophie Rosalie. En effet, Baldwin Sama, alors que le stade de Moliko est bien chauffé par les groupes de danse traditionnels, avec ces femmes pleines d'énergie, ce sont de vrais athlètes dans leur domaine. Elles ont l'art de savoir se trémousser, de bien exécuter ces rythmes de danse et chants traditionnels de la région du Sud-Ouest. Nous recevons ici sur ce plateau un ancien athlète de l'ascension du mont Cameroun. Lui, il s'est exprimé sur la montagne en tout début, dans les années 70, plus précisément en 73, l'année où John Ekema a remporté le titre de roi de la montagne, le tout premier titre. Lui, il est arrivé à la 3e position sur le podium. Monsieur Fongang, qui est avec nous aujourd'hui, bien qu'il ait pris un certain âge, il est toujours passionné de cette course. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sur la ligne d'arrivée pour noter les noms, les numéros et le temps mis par les athlètes aujourd'hui. Monsieur Fongang, bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Fongang, adjudant-chef de gendarmerie retraité. Oui. Au fait, madame, ma carrière de sport a commencé depuis le secondaire au collège d'enseignement technique de Ndungé. J'ai fait au moins 4 ans dans cet établissement où j'ai toujours brillé dans mes résultats, que le directeur du centre m'a fait maître d'internat où je ne payais pas la scolarité parce que je gagnais beaucoup de trophées. Il était tellement ému de me garder ainsi. Je finis ma scolarité en 72. Je me déporte à Douala. Parce que j'ai toujours bien compétition. On avait un club d'athlétisme qu'on appelle Soin. Nous, la Guinée a lancé une compétition en 73 où on me déporte à Douala pour cette édition, on ne prépare pas au stade. Nous sommes partis. Si je n'ai pas pu remporter, c'est parce que bon, mes camarades m'ont exploité parce que j'avais un sac à dos où il y avait le ravitaillement. Au fait, cette compétition, j'ai terminé 3e. Je me réjouis vraiment d'avoir été 3e dans cette édition. Et aujourd'hui, vous êtes là pour partager avec les jeunes athlètes votre expérience, raconter toutes les difficultés que vous avez rencontrées sur la montagne. Vous n'allez pas partir, vous allez rester avec nous parce que nous avons hâte d'abord de savoir ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure mystérieuse et même pour certains dans cette aventure difficile. En un mot. Madame, si c'est ce qui m'a tellement motivé après cette édition de 2013, en 74, j'entrais dans la gendarmerie et toute ma carrière j'étais toujours compétitif. J'entraînais, j'amenais les athlètes, les militaires à l'ascension de mon Cameroun. Vous aviez beaucoup d'énergie et ça se voit toujours aujourd'hui, comme c'est le cas avec Edith Virginie Mbok qui porte un large sourire. Edith Virginie Mbok que nous allons retrouver dans un instant. Elle est postée pour nous donner les dernières informations. Edith, on voit pas mal de personnes derrière vous qui sont là pour encourager les athlètes qui sont déjà montés. Ils sont restés sur place, pour les attendre et les encourager. Certains avec une bouteille d'eau, d'autres peut-être avec des fruits. Edith Virginie Mbok, que se passe-t-il de votre côté? Si vous nous recevez, c'est à vous.
Edith Virginie Mbok, qui est... C'est bon? Voilà, retour donc sur cet endroit Open Femmes. Comme vous pouvez le savoir, c'est la grande attente au moment où les juniors, eux, commencent à descendre. Ils descendent, mais ça n'enlève en rien l'angoisse qui anime les populations qui attendent de savoir quel est le senior qui sortira de la forêt en premier. La longue attente est donc là. Il y a plein de gens ici au niveau de la prison centrale, pas la prison centrale, l'ancienne prison de Boya qui est toujours opérationnelle puisqu'elle a été reconstruite. On est parti de ce bâtiment, ce vieux bâtiment pour le nouveau qui est tout juste à côté. Et c'est lui qui abrite les prisonniers. Ce lieu n'est pas très très grand, mais tout à côté, c'est une grosse activité qui s'est organisée. Les populations attendent donc de savoir qui sortira de là en premier. Mais comment attendre? Eh bien, il y a certains qui ont préparé beaucoup de nourriture et qui mangent en famille. D'autres, par contre, se sont à replier sur ces commerces qui ont élu domicile également. J'ai le plaisir d'être en compagnie de quelqu'un qui est un natif du coin. Lui, c'est King Thompson et Condé. Voilà, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé ici pour attendre la sortie de ces athlètes partis nombreux à l'ascension, à la conquête du Mont Cameroun? Bon, nous, on est ici parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension du Mont Cameroun. Comme tu vois beaucoup de monde ici, là, à côté de la prison centrale de Boya, nous, on est en train d'attendre notre petit frère qui ont monté là-bas et notre sœur et nos amis qui ont monté là-bas pour jubiler avec eux, pour un peu être content et pour connaître qui est venu le premier. Oui, mais maintenant, ça va être beaucoup de temps à passer, au moins 2 heures, je dirais 3 même. Vous allez attendre comment? Non, ça ne vaut pas la peine ici. Il y a de nourriture, il y a boisson, il y a un peu de tout ici, là. J'ai mon art que je vends, j'ai les bijoux africains. Il y a la nourriture, il y a la boisson, il y a tout genre de ce que tu peux croire en africaine, quoi. Oui, mais oui, c'est de la nourriture qu'on vend, mais vous également, vous vendez des bijoux. Vous les vendez à qui? Je les vends aux gens qui ont venu regarder l'ascension. Oui. Et qui sont des gens qui viennent d'où? Il y a les étrangers qui viennent de Bamenda, d'Amérique, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent de l'étranger. Bon, j'attends ici les étrangers, les gens qui n'ont jamais vu ça. Ça, c'est fabriqué en noix de coco et tout, et tout, et tout. Un jour comme celui-ci, dites-moi, vous vendez suffisamment de vos produits? Parfois, je pars à la maison avec 30 000, je peux aller avec 15 000, ça dépend par rapport à combien de gens qui ont acheté mes choses. Thompson, dites-moi un peu, depuis le matin, vous avez déjà placé quelques produits? Oui, j'ai déjà vendu peut-être 4 morceaux de ce que moi j'ai fait. Oui, oui. Et là, alors, je suis en train de me balader pour voir aussi les autres qui peuvent encore ramasser les autres. Et vous avez parlé de nourriture et de boissons et autres, c'est cher? C'est pas cher. Ici, en ville, on vend à 700. Ici, on met 50, c'est 750. Il y a pour 800 aussi. Oui, c'est qu'on vend en ville à 1000 francs. Ici, c'est 1200. Oui, on ajoute un peu l'argent parce que les gens ont marché très long pour venir ici en haut avec la nourriture. L'ascension du Mont Cameroun, c'est un peu comme la plus grande. Guy, boy, Bayangi boy, we are all Cameroonians, but I would love to see the cup in Cameroon.
Nous sommes toujours en direct du stade de MOLIKO. Ce temple qui voit depuis 50 ans maintenant les départs de course de l'Ascension. Et avec moi ici en poste, l'un des coureurs dans la catégorie V6, les vétérans monsieur âgés de 60 à 64 ans. Nous avons assisté il y a quelques minutes aux premières arrivées. Et au rang des 3 premiers, il y a monsieur Roger Motindombe. C'est un ancien journaliste. Il est passionné de la course. Et cet après-midi, assurément, il aura une montagne. Roger. Merci de me passer le micro et je suis tout à fait satisfait de participer à cette édition de l'Ascension du Mont Cameroun. C'est ma 9e participation depuis la jeunesse et j'ai participé quand j'avais l'âge de 32 ans jusqu'à 34 ans. Après j'ai coupé vu les multiples affectations et j'ai repris il y a de cela presque 8 ans. Donc je suis à la 9e participation, l'Ascension du Mont Cameroun. Je voudrais dire que ce n'est vraiment pas du gâteau là-haut. Ouais. Et il faut réellement se préparer avant d'accéder à la phase finale de l'Ascension du Mont Cameroun. Les préliminaires, c'est souvent quoi? C'est la phase éliminatoire qui se passe d'une manière régionale. Et nous qui sommes de la région du centre, c'est l'Ascension du Mont Bankolo. Quand vous êtes sélectionné parmi les meilleurs après des consultations médicales, vous êtes donc admis à avoir une licence qui vous autorise à participer à l'Ascension du Mont Cameroun. Et dès lors que vous êtes arrivé à Boya, vous devez encore subir d'autres examens médicaux par des spécialistes de la santé sportive. Et dès lors que vous êtes admis, on vous octroie dans votre dossard et l'équipement nécessaire pour concourir. Alors vous, qu'est-ce qui vous motive à prendre part à cette ascension? Certains viennent avec l'ambition de remporter la grosse cagnotte qui est mise en jeu, les 10 millions de francs CFA. D'autres viennent juste pour une randonnée de santé. Vous, qu'est-ce qui vous amène à prendre part à cette course 9 fois déjà? C'est de me mesurer à moi-même. Il y a Saint-Exupéry, dans Vol de nuit, dans son roman, il a dit être un homme, c'est celui qui se mesure face à l'obstacle. Ouais. Donc, quand j'ai l'obstacle devant moi, c'est là où je me juge. Je ne viens pas pour remporter nécessairement une médaille ou bien une prime. Mais ouais, si la prime vient parce que j'ai bien joué ou j'ai bien grimpé, tant mieux. C'est ouais, ma récompense. Mais c'est d'abord la santé, le plaisir de me retrouver au milieu de cette grande foule, plus de 700, plus d'un millier de personnes. Et vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il y a quand quelqu'un vous dit à côté courage alors qu'il ne vous connaît même pas. Et quelle a été votre meilleure performance jusqu'ici? Au niveau du Mont Cameroun, je n'ai jamais remporté la médaille, mais je suis double champion d'Afrique en saut en hauteur, ouais, et des 10 000 mètres. La dernière fois, c'était même à Limbé. Parmi les vétérans, j'ai battu, n'est-ce pas, les Nigérians et les Centrafricains en saut à hauteur parce que j'ai sauté 1,55 m. Et aux 10 000 mètres, j'ai également eu une médaille. C'était en 2016. Vous êtes donc un athlète polyvalent et aujourd'hui vous êtes parmi les premiers dans la catégorie V6 des vétérans monsieur dans cette course de l'ascension du Mont Cameroun, 28e édition du genre. Roger Motindombe, avant de partir, dites-nous, lorsque vous allez au niveau de la montagne, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites généralement face et quelles sont les astuces que vous utilisez pour les braver avec hauteur? La première difficulté, c'est la colline parce que le goudron que vous voyez là finit à niveau. Ouais. Et alors vous avez affaire aux grosses pierres et aux petits cailloux. La première difficulté réside, n'est-ce pas, à monter et en esquivant toutes ces pierres-là. Donc pas les esquivant parce que c'est impossible, mais en sachant où poser le pied. Ouais. Et la deuxième plus grande, c'est la descente. Je vous assure que la descente pour un athlète est plus difficile que la montée. La descente, chacun a sa stratégie. La vôtre, c'est laquelle? C'est de tendre le pied droit devant et le pied gauche en arrière, prenant appui sur le pied gauche en arrière. Ouais. Et là, vous descendez tout en évitant de tomber. D'autres, chacun a vraiment sa stratégie pour éviter de vous fouler la cheville. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de venir en aide à un athlète en difficulté? Nous avons souvent vu dans des images lors des éditions précédentes, certains qui vont même jusqu'à s'enrouler ou alors à se tirer par les fesses. Est-ce qu'il vous est arrivé de venir en aide à un athlète en difficulté? Un athlète en difficulté, c'était au Mont Bankolo.
Et je l'ai aidé, c'était à la phase éliminatoire, bon, Bankoli a cela peut-être 5 ans. Ouais. Je l'ai soutenu parce qu'il s'était foulé la cheville. Je l'ai soutenu jusqu'au niveau de la Croix-Rouge. Là, je n'avais vraiment pas de choix que de le soutenir. Je ne l'ai pas porté parce que je n'avais pas de force, mais je l'ai soutenu et je n'ai pas eu le très bon classement. Mais j'étais quand même content d'avoir rendu service. Et c'est aussi ça, la solidarité entre athlètes, surtout pour ceux qui ne viennent pas forcément pour gagner la course pour avoir le titre de champion. On se serre les coudes, on se serre les mains. Roger Mouti Ndombe, merci. Merci à vous. Vous êtes un ancien journaliste. Parlez-nous un tout petit peu de votre carrière de journaliste. Où est-ce que vous avez officié? Oui, rapidement, j'ai officié d'abord comme journaliste à l'une des 3 premières presses privées du Cameroun. Ça s'appelait Le Combattant. Les 3 premières presses privées du Cameroun. Après, c'était La Voix du Paysan. Après, j'ai fait la formation en JRI. J'ai été le tout premier correspondant de Télé Sud au Cameroun. Et dès lors, je suis devenu directeur de publication jusqu'aujourd'hui du journal Africa Peace Day. C'est un journal bilingue, un bimensuel bilingue. Africa Peace Day. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Nous vous disons bonne suite dans vos activités et bon vent pour la suite. Sur ce plateau de l'ascension du Mont Cameroun en direct du mythique stade de Moliko, il faut dire que les animations diverses se poursuivent. Les partenaires donnent de la voix ici. Question d'attirer les regards. Les groupes de danse également donnent de la voix. La sécurité reste de mise. On a annoncé tout à l'heure dans cette ascension du Mont Cameroun, au programme, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Sports, le professeur Narcisse Molekombi, va aussi faire sa randonnée au sommet de la montagne. Il ira avec son staff en hélicoptère pour profiter des merveilles de la nature, pour profiter de la belle vue, une vue aérienne. View of Boya, the aerial view. And time for us to receive a guest on set, a partner with the Cameroon Athletics Federation, Orange Cameroon. Good morning, and introduce yourself to us. Good morning, televiewers, good morning the people of Boya. I am called Lauriane Gamini, a representative of Orange. Lauriane Gamini, Orange Cameroon, decided to partner with the Cameroon Athletics Federation for this year's edition of the race, the 28th edition of the Race of Hope, and the 50th anniversary of the mountain race in Cameroon. What may just be some of the motivating reasons for Orange Cameroon to partner with the Athletics Federation? Orange Cameroon is first of all very happy that the people of the Southwest region in general have accepted to receive them, have accepted their partnership for these grandiose events, which we know matter a lot to them. Why is Orange here today? Orange is here today to bring in more colors and bring back that momentum, that nostalgia of the mountain race to the people, because we notice that it is an event which it matters a lot to them. So Orange, with its slogan, which is bring you closer to what matters, we decided to accompany the race this year because we want the people of the Southwest region to have a celebration worth it. Orange Cameroun, vous avez mis le paquet pour cette ascension du Mont Cameroun. Vous êtes grandement représenté dès l'entrée. Vous avez même habillé certains danseurs. Qu'est-ce qui vous motive tant à soutenir cette course du Mont Cameroun? Déjà, Orange Cameroun soutient tout ce qui est sport au Cameroun. Si vous faites un balayage, vous allez vous rendre compte que nous sommes supporters des Lions Indomptables depuis plus de 20 ans. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, Orange Cameroun est toujours aux côtés des Lions Indomptables. Orange Cameroun, c'est le e-sport. Orange Cameroun, c'est également l'athlétisme. Et la course de l'espoir, c'est l'athlétisme. Pourquoi Orange ne devait pas être là? Et à côté de l'athlétisme, il y a des fans, il y a des supporters, il y a des gens qui viennent de partout d'ailleurs. Il y a les jeunes qui viennent vivre cet événement. Et Orange Cameroun a réfléchi, regardez que non, il faut que tous ceux qui viennent à cet événement puisse rentrer avec un souvenir d'Orange plus petit qu'il soit, mais que ce soit quelque chose qui va lui permettre de rentrer et dire que oui, j'étais à la course de l'espoir. À cet effet, aucun élément n'a été négligé. Vous avez vu, on a habillé les groupes de danse, on a organisé un méga concert avec Kossi, il y a eu l'élection Miss Cameroon Race of Hope, il y a eu des lots, il y a eu même des habitants de Boya, un habitant de Boya qui a remporté 1 million de francs CFA. Les groupes de danse ont été vêtus, il y a les gadgets qu'on distribue. Actuellement, d'ailleurs, il
y a le trampoline, pour les enfants. Oui, pour les enfants. Il y a un espace de jeu consacré. Oui, consacré aux enfants hors du stade et qui leur permettent aussi de grimper, quoi, avoir cette sensation de l'ascension en fait. Est-ce que l'accès est gratuit? L'accès est gratuit pour tous les enfants. Âgés de quel âge? Âgés de 5 à 12 ans. De 5 à 12 ans, un espace de jeu ici même à l'entrée du stade de Moliko, espace de jeu offert par Orange Cameroun, l'un des sponsors officiels de cette course. Orange Cameroun qui continue d'accompagner tous les événements sportifs. L'ascension du Mont Cameroun n'est pas du tout en reste. Et sur ce plateau, nous avons l'une des communicatrices. C'est bien cela. Tell us, apart from sponsoring this race, the other offers of Orange Cameroon that your subscribers need to know about. Okay, I would first of all like to remind that we came in this year into the Mount Cameroon Race of Hope. It is the first time Orange Cameroon is sponsoring the race, and we are not selling anything. We are not selling anything here today. We came to offer. So today is offer. So we are offering to the population of Boya what they want to feel happy. So it's not the only action we are taking. We are not just sponsoring the race here. If you've ever heard of the Silicon Mountain is an entire project sponsored by Orange Cameroon. We equally have other developmental projects which are geared towards enabling the inhabitants of the Southwest region have better living standards. It means it's limited just to the population of Boya. What about those of the environs? Tiko, Mutengene, Moyoka, or Limbe? It's all over Tiko, Mutengene, Ekondo, Titi, Kumba, Manfe, all the people of the Southwest region. It even extends to the Northwest region because at Orange Cameroon we have we do our projects based on regions. That we have what's meant for the far north regions. That's the 4 regions in the far north, including the Adamawa. The 3 regions, including the Adamawa. We also have projects for the northwest and southwest regions. So that's it. Does it continue after the mountain race? Of course, it continues after the mountain race. Orange has come to stay. Orange has come to stay. Orange is not coming just for the mountain race and back out and stay away from its people. No, we cannot neglect our subscribers, our customers of these regions. So Orange is coming to stay. And by the way, Orange has signed a 2-year program with a 2-year contract with the Athletic Federation. So we are here this year and we'll be coming back next year again for the mountain race. Thank you so much, the spokesperson for Orange Cameroon here in Boya for being part of this set. And we understand that it's going to be a busy day for Orange Cameroon. Likewise, here at the MOLIKO Municipal Stadium, partnering with the Cameroon Athletics Federation as concerns this 50th anniversary of the mountain race. And we're saying at the start of this live broadcast, Sophie, that we'll have the opportunity to talk about some particular sports in Boya that have a place in Cameroon's history, that have a link with the mountain race. We talk about, for example, Bilingual Grammar School, which happens to be a household name in terms of secondary institutions in the country, with some former, some key state personalities who are former students of Bilingual Grammar School, those who passed through BHS, Bilingual Grammar School, MOLIKO as principal. I can easily remember Myoto Ponje, one time director of cabinet at the Prime Minister's office, who passed through this school as a principal. We'll try to get in touch with Daniel Ekonde before climbing the mountain. He stood by and to tell us the story for the history of Bilingual Grammar School MOLIKO, or the importance of Bilingual Grammar School MOLIKO. Greetings to you, Daniel. Hi, studio. Qui est chargée d'histoire, on va le dire, avec une population assez grande. La ville de Boya, c'est sa culture. Elle est voisine à la ville de Limbe. La ville de Limbe qui est le centre névralgique du cinéma camerounais anglophone. Eh bien, la ville de Boya également, c'est cette ville touristique
qui vous permet de découvrir le palais du gouverneur de l'époque allemande de von Puttkamer. Cette ville qui a également la pluviométrie la plus élevée du monde, située à une altitude moyenne de 1000 mètres, son climat est plutôt frais par rapport à celui du reste. Nous allons rester dans la course de l'ascension du Mont Cameroun avec cet athlète venu partager avec nous son expérience. À la course du Mont Cameroun, il y était en 1973. Monsieur Fongang, qui reste debout malgré le poids de l'âge. Monsieur Fongang, si vous êtes demandé de repartir sur la montagne aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le faire encore? Je marche parce qu'aller à l'ascension, se braver encore autant d'obstacles, c'est pénible. Parce que j'en ai bravé, je connais les difficultés que les athlètes rencontrent quand ils montent et quand ils descendent. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de vos différents passages au Mont Cameroun? Les difficultés qui m'ont rencontré, si j'ai un peu lâché, parce que la 4e édition, quand j'ai été blessé à l'ascension, en sorte que je suis rentré les chaussures, mais les plans de pied, il n'y a que du sang qui coulait. Voilà pourquoi, vraiment, voilà les difficultés beaucoup. Vous voyez même souvent certains enfants arrivent ici déchiquetés par les gravions de la montagne. Il y a trop de difficultés qu'on rencontre au cours de cette dure épreuve. Et nous venons d'avoir il y a un moment cette belle vue aérienne de la cité capitale du Sud-Ouest à travers cet hélicoptère des forces armées. Cet hélicoptère qui va transporter le ministre des Sports vers le sommet de la plus haute montagne d'Afrique centrale, le Mont Cameroun. 4100 mètres de hauteur, et bien il faut le faire. Vous pouvez également venir découvrir cette montagne. Area view of Boya. Originally, Boya, founded by a hunter who came from Bomboko area, coming from the Bomboko side of the mountain. He names the found you in amazement of Boya. This is a town that hosts the first Anglo-Saxon university in Cameroon, the University of Boya. Boya, a unique town in Cameroon, a town of legendary hospitality, with sons and daughters who live in different neighborhoods of this town: Moliko, Mile 17, Bonduma, St. Pete, Bokwango. Great support, small support. Boya town, long streets, class quarters, you name the rest. Boya, that hosts the headquarters of other religious institutions in Cameroon, like the Presbyterian Church in Cameroon that has its headquarters here in Boya. Boya with household names, secondary schools in the country: Bilingual Grammar School Moliko, Baptist High School Boya, St. Joseph's College Sase Boya, Presbyterian Comprehensive Secondary School Boya. These are just a few. The beautiful town of Boya, which has always known how to showcase its hospitality to most visitors on a day like this. And likewise, during great competitions, they did so in 2016, when this part of the country hosted the 2016 Women's Africa Cup of Nations. They did so in 2021 during the African Nations Championship, and they did so in 2022 during the Africa Cup of Nations. A beautiful area view of Boya. I was saying it a while ago. This town that is blessed to have some of its sons and daughters holding key positions of responsibility in the country. You can talk about Senator Mbela Moki Charles. You can talk about Mioto Pongier. You can talk about Humphrey Ekema Monono, one-time registrar of the Cameroon GC board. You can talk about Professor Diva Kofele Kale. Why not talk about Francis Ngundu, Devoti Lumunganjoma, the pioneer registrar, pioneer vice chancellor of the University of Boya, Max Sako Lyonga. These are just a few out of all the key sons and daughters of Boya
Et vous faites bien, Baldwin Sama, d'évoquer ces noms parce que la ville de Buea a vu naître de grandes personnalités dans tous les secteurs, dans la musique, dans le journalisme, dans le sport. Nous pensons à l'artiste Daphné, cette chanteuse camerounaise devenue internationale, née en 1989 ici même à Buea. Nous pensons également au footballeur Clinton Dié, un natif de la région du sud-ouest, de la ville de Buea, Baldwin Sama. Nous allons également penser à cet aîné de la CRTV, Zachary Nkwo, qui était un spécialiste des matchs de football, qui est mort en 2017, expression anglaise, également natif de Buea. Et bien voilà ici quelques grands noms qui font la fierté du sud-ouest, qui font la fierté de la ville de Buea. La ville de Buea aujourd'hui qui est une référence dans l'histoire, dans les livres d'histoire au Cameroun, avec sa culture assez reconnue. Eh bien, Buea, c'est aussi son environnement. Buea, c'est aussi sa politique et son organisation administrative. La ville de Buea qui est aujourd'hui, qui voit aujourd'hui à la tête de sa commune un maire qui s'appelle David Mafani. Il a remplacé John Efan de Lyonga en 2020, qui lui a assuré l'intérim après le décès de Patrick Ekema en 2019. And Patrick Ekema will take over from the Lamoki Charles, and we are going to get in touch with Gilbert Ongene to talk about one of these key zones we talked about here in Buea. That's Bongo Square, which has its name is linked to history, the history and how the name came up all about. And Gilbert Ongene is standing by with a resource person to tell us more about Bongo Square, one of these areas quite renowned here in Buea. Greetings to you, Gilbert. This is Bongo Square. We are midway between the MOLIKO Stadium and the Federal Quarters, which is political level here in Buea. Bongo Square is a mythical place. This is where the Mount Cameroon race used to take off formally before it was moved down to the MOLIKO Stadium. Bongo Square is part of the history of Cameroon, and we are going to discover the history of Cameroon and how the name Bongo Square came about. With a resource person, he's a native of Buea. He's a former regional delegate of secondary education. He schooled, born and bred here, schooled here, is a member of the regional assembly here in Southwest. His name is Gungu Francis. Let's meet him. Hello, sir. Welcome to the CRTV. Thank you very much. Now tell us, Bongo Square, what's the origin of this name? As far as I can remember, Bongo Square got the name from the visit of the former president of Bongo. He visited Cameroon and he was received here at this point by the former president. And so, after the visit, when he left, people naturally just called the place Bongo Square because at the time there was no stand here. And a temporary grandstand was made here to receive it, which remained for a while. And so the name just evolved like that. They call it Bongo Square. As far as I know, what year was that? That was around 1972. I remember because I was a student, BTPC just closed by President BHF, and we came here to receive it. As far as I can remember, there's no official document calling the place Bongo Square, but naturally everyone knows at Bongo Square, even those who do not know who visited the place. Call it Bongo Square. So Bongo Square today is a mythical and significant place in the history of Cameroon. Two presidents went here. There are both of them of late, President Amadou Ahidjo and Omar Bongo, former president of the Neighboring Republic of Gabon. Now today, Bongo Square is a place that hosts the march past for the 11th February and
20th May. But before that, how did it move on to this level? Well, as far as the mountain race is concerned, the mountain race first started from the old stadium at Boyatown, which has been refurbished. From there to up to the mountain through Upper Farms, and after some time it was brought down because it looked like down to Bongo Square. Down to Bongo Square, and after some time was pushed again further down to the new stadium, which is nearby Lingua Grammar School and MOLIKO, because they felt that when people move, they should have enough time to be seen climbing before they get into the forest. And it looks like people were suspected to have cheated sometimes, so they said no, get them far away, and when they move on, before they get into the forest, you will be able to see those who are ready, first, second, and third, and so on, before they come down. So that's how the race moved until it's settled now in MOLIKO. Now, Bongo Square, in the history of Cameroon, as we see, apart from Amadou Aïto, other high personalities. Sure, this has been the place where people have been received, even in times of politics. People launch their campaigns here. It has become the ceremonial ground, and that is where the main grandstand that has been built in this place. This is where we do the march past. This is the main ceremonial ground. It's referred to now as the Boya ceremonial ground. And so many people have been received here. I cannot be able to mention names, but any big personality that comes here to Boya is at this point. They call it officially ceremonial ground. People call it local parliament Bongo Square. So that's the history of Bongo Square. Bongo Square, a mythical place in the history of Cameroon, a place where the athletes will pass through when they are coming from MOLIKO Stadium in the morning, and when they are coming back from the mountain, they pass here with tremendous speed. As you can see, it's a slope, and you're descending when you're coming from up the mountain just after the reunification monument, which is the stone floor behind us, further up there. And as we go past the Bongo Square, you're going to meet this school, Baptist High School, which is the stone floor too from here, just a few meters away from us here. This place has trained out a huge number of Cameroonians who are in high places today in Cameroon and abroad. So that is Bongo Square, a place that got its name from the former president of the neighboring and sister country of Ghana, Omar Bongo Iba. Thank you so much, Gilbert Mangene, with your resource person. Thank you so much, Gilbert, with your resource persons giving us a brief history about Bongo Square, how that they got its name. And when you talk about Bongo Square, one of these areas in Boya, you drive past Bongo Square heading towards Boyatown, passing around the governor's roundabout, and Boyatown equally has its own history, talking about the Mount Cameroon Race of Hope, given that at a certain point in the history of this race, the kickoff of the race was around Boyatown, where Gideon, the final Tazo, took interest and is standing by at Boyatown to tell us how history has its place with that part of this part of Boya, linking it to the mountain race. Greetings to you, Gideon. Hello, it is always interesting to visit or revisit a mythical area of the Mount Cameroon race. This is the Boyatown Stadium, which used to be one of the starting points of the race. In fact, it is now modern. It wasn't like this before. This is where the race used to run. In fact, in Boyatown, this area is inhabited by the Bakwidis. In fact, the Molas are really from here. This was the original part town of Boyatown. For your information, ladies and gentlemen, the Mount Cameroon race started off at a place called BTTC, that was which is now the BH, the Baptist High School. From there,
it moved up to the tourism office, just about 400 meters away from there. And then finally, it came down to Bongo Square, you know, the mythical Bongo Square, which is known as Bongo Square because of the visit to Cameroon around 1970s of the then Gabonese president Omar Bongo. And then the race finally came to this very place where I'm standing, that is the Boya Town Stadium, for the race they ran here. It is from here that the race now moved down to this MOLIKO Stadium. Well, the story goes that in 1989, a man called David Njombe, who won the race in 1974 and was second in 1978, found himself at hurt 1 rather, and from the assessment he took him about 25 minutes, which was, according to analysts, impossible. And so they said that the only guy who had done that was Mike Short, who did 45 minutes from here right out to the Hut 1. So it was impossible for a man. So the fear was that, they were talk that he might have used mystical powers to get to Hut 1. So, but they couldn't prove it. So they gave the victory to Jack Myland of Scotland, who first of all who won the race, and they finally gave the second place to David Njombe, who was a Backwarian, who, as I said, found himself at Hut 1 to the surprise of everybody. But now, when the race resumed in 1990, to make things sure and to make things clearer, the authorities took the race down to MOLIKO. The reason simply was that they had to take the race down to MOLIKO so that when you leave MOLIKO to run into and get into the foot of the mountain here, as you see behind me here, you must have run about 9 kilometers, and that the population, the scrutineers, the observers, and those who are in charge of the officials will be able to see you run. Not that to discover you at Hut 1 as it happened with David Ngombe. That was in 1989. So that's it. So, ladies and gentlemen, that's what happened. But then, for your information, Boya Town is an old town. It is the old Boya Town. Here, you will not be surprised to see relics of the colonial administration, the German administration. You will see a post office that was created. We saw here a post office that was created in 1902, and that was given to the British in 1956. Absolutely wonderful. You eventually discover other places over there, which with all the old zinc, that tells you that this area was part of the old days. So that is Boya Town as it is. From here, we hear that those who won the race when they ran from Boya Town pride themselves of having been the guys who did the real Cameroon race, because they went up to a place called the German Summit. At the German Summit is not where the race ends today. Today the race ends a little bit down. At the German Summit, we hear that the winds there are so brutal, the winds there are so hard that they can blow you down. So people, former runners like Sarah Leonge Tonge, people like Amos Vambe, people like Mike Short, or people like the late Father Stifter, or a man like Thomas Tata, or the Cogni Shane Joseph, are the people who can tell you that in their day they ran up to the German summit, which is not the summit today. So that is the little history of this place where I'm standing, the Boya Town Stadium, which used to be one of the spots where the race started. Remember that the race started here at the end, the last race that started here at the Boya Stadium was in 1989, and it was won by a Scottish man called Jack Maitland. Of course, the story goes, as I told you, that it was because of some superstition that people ran away and they took the race down to MOLIKO, and today the race has been run. From here it was 27 kilometers to the summit, but now it is now 38 kilometers where you kick off from the MOLIKO Stadium to this place. That's the little story about it. Quite interesting indeed, isn't it? Merci à vous, Gideon Tazor, de nous faire découvrir la ville de Boya, cette ville qui est également aujourd'hui
l'une des villes universitaires les plus prisées au Cameroun. L'université de Buea aujourd'hui accueille plus de 12 000 étudiants avec ses 8 facultés et 3 écoles. L'université de Buea, c'est les facultés des lettres, facultés d'éducation, des sciences, sciences de la santé, sciences sociales et sciences de gestion, faculté d'art grammatique et d'art moderne, faculté d'agriculture et de médecine vétérinaire, faculté de génie et technologie. L'université de Buea, c'est aussi l'école supérieure de traducteurs et d'interprètes, le collège de la technologie, mais aussi l'école nationale, l'école normale supérieure d'enseignement technique de Kumba. Il faut dire que depuis sa création en 1993, l'université de Buea a vu passer plusieurs vice-chancellors, au rang desquels l'on compte l'actuel ministre des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova Lyonga Ekbe, qui a présidé aux destinées de cette université entre 2012 et 2017. L'université de Buea a fait mettre sur le marché des produits de bonne qualité. Nous pensons au directeur général Gwendoline Abuno, qui est DG d'une banque importante en Afrique. Nous pensons également à cette reine de la beauté, ancienne Miss Cameroun, Ogre Nabila Monkam. And since we're talking about the first Anglo-Saxon university we had in Cameroon, the University of Buea, created in 1993, the first Vice-Chancellor, pioneer Vice-Chancellor, Professor Dorothy Limunga Njema. After her, we had a Professor Lambi Cornelius Mbifu. After Professor Lambi, we had a Professor Vincent Piquet Titanji, appointed Vice-Chancellor of the University of Buea. And after Professor Vincent Piquet Titanji, we had Professor Nalova Lyonga, who previously had served as a Deputy Vice-Chancellor in charge of her teaching and research here in the University of Buea. She was appointed Vice-Chancellor, and after Professor Nalova Lyonga, we have had other Vice-Chancellors. We have had Professor Howard Ngomo, the present Vice-Chancellor for the University of Buea. Household names who passed through this very, very unique institution of higher learning in Cameroon, which has trained some of the finest products in different walks of life in Cameroon, and especially in the media world. I will not cite names here. There are many of them. We are many of us. And we try to get in touch with Daniel Ekonde, who is a product of the University of Buea. And likewise, Jack Silvanus standing by on the mountain. Either Daniel or Jack to give us the latest updates from the mountain. Gentlemen, any of you who is ready, good morning. So welcome back to Head 2. This is where the more than 300 male senior athletes will pass to move up to Head 3. And the 77 female athletes will also traverse this area to move up to Head 3 and also summit to come back. And it's an important hurt because after the difficult hiking from the intermediate hurt, then coming up here, you've covered like maybe 60% or 70% of the journey. From here to hurt 3 to summit isn't really far. It's about 1,300 meters. So once you reach this area, you know you've covered majority of the distance of the 38 kilometers. And so we've got some officials here who are recording the number of the athletes, ensuring that the numbers inscribed on their jerseys correspond to what they have in their booklet. So we've got one of them. His name is Emmanuel Lyonga. We'd just like to have him to come and talk to us more about his work. Emmanuel Lyonga, very good morning to you. I understand you've been here since yesterday. Just tell me what you've been doing. Yeah, we arrived here at around 9 o'clock in the night. We spend the night here, and we are here to take the numbers of the athletes as they go up and down the mountain. All right, so tell me, how do you do that? Eh bien, voilà, nous sommes de retour. Nous sommes toujours dans la magnifique ville de Buea. La météo ce samedi à 11h, à 9h14 est de 24 degrés Celsius. Le ciel est nuageux. Le soleil
pointe progressivement à l'horizon, alors que la population est ici au stade de Moliko, alors que tous les amoureux de l'athlétisme sont là à attendre les premières autres arrivées. Eh bien, les groupes de danse continuent à faire leur show. On s'amuse bien ici en chanson, avec des selfies, avec des sourires, avec des petites histoires, des petites anecdotes. Question de patienter sans s'ennuyer. Eh bien, les premières arrivées dans les catégories seniors, dames et messieurs, surtout chez les messieurs, les premières arrivées sont annoncées aux alentours de 11 heures. Alors que l'on attend, nous continuons à découvrir cette magnifique ville de Buea. Nos reporters sont déployés partout sur tous les sites pour vous faire vivre cette course minute by minute. Il est question que vous viviez cela sans rien manquer. Nous saluons ici le déploiement sécuritaire ici à Buea. L'armée, à travers toutes ses forces, est là pour assurer la sécurité de tous ceux qui se sont rendus ici aujourd'hui, de tous ceux qui sont dans les différents quartiers, pour que la compétition se déroule sans couac ni anicroche. La sécurité est donc de mise. La sécurité militaire veille au grain. La gendarmerie, la GMI, les CIR également. La police n'est pas en reste, sans oublier la gendarmerie. Ils abattent un travail de fourmi ici pour que les populations fassent ce qu'ils sont venus faire sans se soucier de rien. Et tout se passe ici comme sur des roulettes, sans couac, il faut le dire. As we continue with a live broadcast this morning from the MOLIKO Sports Stadium with different dance groups spicing the day here, selected from the 10 different regions of Cameroon, showcasing Cameroon's national unity through culture. Dance groups from the different divisions of the Southwest region, the different divisions of the Northwest, and likewise other parts of Cameroon. The littoral is represented here. They have been here since the early hours of this Saturday morning with curious sports lovers here at the MOLIKO Sports Stadium, anxiously waiting to get the latest updates as concerns who will be the first male athletes to get back to the MOLIKO Sports Stadium. That will be around 11 a.m. or shortly after 11 a.m. this Saturday. And we try to get in touch with Daniel Ekonde, who were talking about a while ago, giving us a history about a bilingual grammar school, Moliko, that has produced some of the finest products in Cameroon, who are some key personalities today. I cited Myoto Ponjie, one-time principal of bilingual grammar school, who is equally one-time director of Cameroon, the Prime Minister's office. Daniel Ekonde, greetings to you. School Moliko Buea is one of the well-known Republican institutions in this town as we build up to the Mount Cameroon race of hope. This school was set up in 1963, first in Manuobe in Limbe, before it moved up to Buea a year later, that's in 1964. So this is what happens in a normal school period. Here we are. Students are trooping in. They started as early as 6:30 a.m. and they will get in as the normal time gets on right up to 7:30 a.m. and you also have discipline masters who will be here to ensure that the students come on time.
For now, we don't have any because it's still early, around 7 a.m. So we're told that the discipline masters will be here at any moment. So classes start from 7:30 a.m. and in this huge school, you've got about 5,000 students who are trooping here daily to attend classes, and they are being followed up by about 300 teachers. So just to give you an idea of what bilingual grammar school is, this is a symbol of Cameroon's unity, because if you look at the motto, it says learn to serve, and we've got so many big names who graduated from this school and they've served the country. Notably, the current Prime Minister, Joseph Diongute, who is in the 1966 batch. He studied here in Boya. There is also the later Peter Agbotabi, who served as the Deputy Secretary General of the presidency. He also studied here. Why not the General Elokodi Njok? He also studied here. And well, we've got so many people, like I mentioned. I also studied here in 2013, 2014, and I started my baby steps in journalism in the Club Journal in a bilingual grammar school. So it's a great area to talk about the features of this school. It's got several classrooms. So many of them. You've got the center of the school that has the assembly ground. That was where I used to be several years ago to broadcast and also attend the assembly. So it's really massive, the bilingual grammar school, MOLIKO. And we talked about the creation that in 1963 by presidential decree. Actually, it was the President Amadou Ahidjo, the first president of Cameroon, who did that. And his aim was to fuse the English and French culture to enable students who studied here to learn English and French, and so many of them did so. So that's just what the bilingual grammar school has presented over the years. And today the principal, Lumunga Lyonga Cecilia, tells us that they've been keeping the institution's ideals, its discipline, bringing so many students to this institution, and also it's a pride to this town. So many students want to study here. At the moment, maybe we can have one of the discipline masters who's showed up to witness the arrival of students as early as 7:15. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. All right, tell me your name, please. Mr. Lyonga. All right, so I see you're here. You're already looking at the students who are coming in their numbers. Just tell me, what's your expectation? Because when I studied here several years ago, you would normally deny entry to students who are wearing white shoes. The routine has not changed over the years. It's still the same. We still do routine checks of their attire, which includes their shoes. Of course, we do surprise checks of their school bags and to check electronic gadgets and other illegal weapons that can enter the school. So the routine has not changed over the years. It's still the same. And also, the time, when it gets past 7:30 a.m., what happens? Is the gate shut down? Or maybe shut off for students? Not really. We leave it open because we understand the traffic that has grown in there over the years. So the most we can do is to get the latecomers and assign them to do some light task, and they go to class. All right. So tell me about the challenge of taking care of these students. We understand over 5,000 come in every day, every school day. I mean, it's quite challenging. Actually, it's quite challenging, but as we quite know, we get used to them, we get used to the task, and we try to manage them as our children as well. So we understand them very well, and we go through the work without any. All right, thank you so much. Prayer line registration. And also, one thing you need to know about bilingual grammar school is that it produces so many sportsmen and women. One of our personnel, Achu Efudu, he studied here several years ago, and he was a champion in judo. And PJs did so in basketball, in football. Most of these guys went on to the University of Boya, where they studied and they became professionals in sports. So it's not only about education, there's also sports that are included. My dear Daniel Ekonde,
It's beautiful and so interesting to get to know more about Bilingual Grammar School Moliko. Let's produce some key personalities. Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gute, former student of Bilingual Grammar School Moliko. Before we come to talk about some of these other key institutions, we hand over the microphone to Edith Vigilinbok and Gilbert Ongene standing by somewhere around Upper Farms or closer to Upper Farms. Tell us, Edith, what's the latest happening over there? Merci de nous retrouver ici. Nous sommes toujours à Upper Farm. Nous avons la montagne derrière nous et la ville de Boya que nous surplombons plus bas. Et bien sûr, nous avons décalé un peu pour avoir un autre lieu où d'autres activités également sont menées. C'est une grosse ambiance ici également, un peu en contrebas de la prison de Boya, l'ancienne prison. Et nous vivons comme tout le monde cette ascension du mont Cameroun. Grosse activité également à cet endroit. Une bière à main qui est un plat de nourriture un peu plus que les autres pour se donner plus de force. Mais il y a également des bébés, des enfants, toutes les populations, tout âge confondu qui sont venus se masser à cet endroit. Un endroit qui a également d'autres activités à l'instar de ceux-là même qui font le sport tous les week-ends. Ils sont très très nombreux également et nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous un club de vétérans qui fait lui également dans l'activité sportive. Welcome back to the Moliko Municipal Stadium. Thank you so much, Edith and Gilbert, for those updates. Just to inform our viewers that the race course is ongoing on top of the mountain. Elvis Sabila, who won the race in the senior men's category last year, is leading the race course, closely followed by 6'2" Swika. And Ali Muhammadu, who won the race in 2021. Ali Muhammadu was leading the race course when they were still around the governor's office roundabout. But on top of the mountain, it became a different ball game. And it is Elvis Sabila, winner of the 2022 edition of the mountain race, who is presently leading the race course as per the latest updates we have had from our reporters, Jack Silvanus and Daniel De Conde at Herd 1 and Herd 2 respectively, and likewise Harrison Ashu around the intermediary herds, giving us the latest updates with Kenyan athlete Lagat Mercy Shegutu, the first foreign female athlete amongst the first 3 female athletes leading the race course presently. It has become a Mickey Mouse game and becomes much more interesting. Especially it's becoming stiff when they'll start descending the mountain. As we stay in Boya, precisely here at the Moliko Municipal Stadium, one of these sports facilities constructed throughout Cameroon's drive of hosting great sports competitions, especially in football here in the southwest region of Cameroon. We have the Moliko Municipal Stadium here in Boya. We have the Boya Town Stadium. When you go to Limbe, you have the Centenary Stadium, the Middle Farm Stadium, and the Limbe Municipal Stadium. That is why this town is always concerned with the hosting of football competitions, the 2016 Women's Africa Cup of Nations, the 2020 Africa Nations Championship, and the 2021 Africa Cup of Nations. Cameroon has hosted Boya
and the town of Limbe have played host to key matches of these West competitions, and that's why they will continue playing key roles concerning other key sports competitions, especially the Mount Cameroon race that has come to stay. It has come to stay, and it is still here in the Southwest region. And just to talk about the Mount Cameroon Race of Hope, we are get to give you some facts and figures about the race. And an anxiety of fans is a drama that usually takes place at the finish line of the mountain race, when athletes falling on the way back or at the finish line, some suffering is severe, even drop in their positions. Some remarkable falls we can easily talk about or easily remember. We have that of 1983, when Walter's son Litute led the race from Boya Government Stadium to the summit and back to the stadium, but fell a few meters away from the finish line. He collapsed. And we call it talk about Gobina France, who passed through and was champion. In 1988, Lekunze had a great fall at Upper Farms while leading the race course. A Soka Regional passed through and emerged as champion in that year. Tata Thomas suffered the same fate, falling at Upper Farms while leading in 1989. We'll have the opportunity to give you more updates on facts and figures about the mountain race in this live broadcast here from the MOLIKO Municipal Stadium. Some historical facts that you need to know as we celebrate 50 years of the anniversary of the mountain race. Et au rang des innovations de ce cinquantenaire de l'ascension du Mont Cameroun, la Fédération camerounaise d'athlétisme a choisi de faire honneur aux légendes de cette course. Légendes depuis la première édition en 1973 jusqu'en 2022. Eh bien, aujourd'hui ici au stade de Moliko, leurs photos ont été mises en avant, sont publiées juste à l'entrée de la tribune du stade de Moliko. Question de permettre aux visiteurs de mieux les connaître, de coller leur nom à leur visage. Aujourd'hui, 17 personnes, 17 légendes de cette course seront récompensées juste en signe d'honneur, question de leur rendre hommage. Et au rang de ces vainqueurs, nous en avons que nous connaissons et que nous allons citer. On pense à ces légendes comme Tata Diever Thomas. Lui, c'est le vainqueur de la course de l'espoir de 1996. Il y a également chez les dames Mojoko Gonja que nous avons cité déjà. Il y a cette dame qu'on ne présente plus, Sarah Etongue, mais aussi ce nom qu'on n'oubliera certainement jamais, Yvonne Ngoya. Yvonne Ngoya qui a été vainqueur de la course du Mont Cameroun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Elle a battu le record. Elle est au même rang que Sarah Etongue. Yvonne Ngoya a aligné les victoires entre 2008 et 2016. Aujourd'hui, elle fait également partie des légendes de cette ascension du Mont Cameroun, catégorie dames. Et bien, la ville de Boya qui continue à célébrer cette course. Les chefs traditionnels ont donné leur onction hier lors du rituel de bénédiction de la course du Mont Cameroun. C'est dire qu'aujourd'hui, tout est bien parti pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Les athlètes qui vont aller jusqu'au sommet de la montagne vont se heurter au climat de ce côté, un climat qui quelquefois voisine les 0 degrés Celsius. Donc, c'est le froid au plus haut niveau. La ville de Boya se porte bien ce matin. On va saluer les efforts déployés par le gouverneur de la région, M. Bernard Okalia Bilaï, qui s'est personnellement impliqué dans l'organisation des noces d'or de l'ascension du Mont Cameroun.
noces d'or qui marque ici les 50 ans de mariage entre l'athlétisme et la montagne. Le patron de la région a organisé plusieurs réunions préparatoires pour s'assurer de la sécurité des populations, de la sécurité des étrangers pendant la compétition. Il faut donc le rappeler, en matière de sécurité, la ville de Buea est plutôt bien garnie. La surveillance du territoire fait son travail. Le groupement mobile d'intervention aussi. Le 21e BIM n'est pas en reste. Nous parlons ici de la brigade d'infanterie motorisée. Back to get in touch with Edith Vigilinbok and Gilbert Ongene, somewhere around Upper Farms, or closer to Upper Farms, to give us an idea of what's happening around Upper Farms or around Upper Farms. Edith, Gilbert, over to you. We shall be getting back to Edith and Gilbert in a couple of moments. With Edith and Gilbert, just to greet, I should say, acknowledge the ever presence of the population of the different villages of around Buea, who are very, very present each time we have the mountain race. Gilbert, Edith Vigilinbok around Upper Farms this Saturday morning. Gentlemen and lady, we understand it's a busy environment at Upper Farms. What's the latest we need to know? Over to you. Une ambiance de grand jour. Une ambiance qui fait véritablement plaisir, digne d'une compétition internationale, mais surtout d'une compétition hors norme au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme. C'est une belle journée avec nous, des gens qui ont l'habitude de faire de l'exercice. Tous les samedis, le club vétéran de Upper Farm qui est avec nous pour nous apporter également le soutien nécessaire en attendant la descente des athlètes qui vont regagner dans quelques moments peut-être le Moliko Stadium. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un peu d'ambiance certainement pour mettre de la chaleur dans ce groupe. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le vice-président de cette association, mais c'est également, puisque vous ne le savez pas, le président de la Ligue régionale de badminton pour le FACO, pour le Sud-Ouest. Il est donc avec nous, Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver ici. Mais vous avez l'habitude de pratiquer du sport. On vous voit tous en tenue. C'est un groupe qui est ancien? Oui, c'est un groupe ancien. Ça fait 2 ans. Nous, ici, là, moi, comme je suis président de badminton, j'ai aussi insisté quand on joue le badminton. Ah, il y a badminton. Oui, c'est vrai qu'on a vu du badminton hier au Moliko Stadium. Oui. Juste pour de l'exhibition. C'est ça. Non, on a eu pour l'exhibition et ce matin, très tôt le matin, les Upper Farms a joué aussi ici le badminton. Après ça, on va voir la suite. Il y a le club vétéran aussi qu'on est en train de se préparer pour assister aussi à badminton au Sud-Ouest, vétéran Sud-Ouest. Et vous faites de l'activité tous les samedis avec tout ce groupe? Comment est-ce que vous vous organisez? On fait le marche à pied sans courir. Il y a plusieurs gens qui sont déjà les vieux. Donc après ça, on vient jouer au badminton. Parfois, on joue au football, mais pas beaucoup avec la force. Et lorsqu'il y a une course comme celle-ci, vous faites comment les descentes? Oui, on a fait d'abord l'ambiance. Jouer la musique, on a accueilli beaucoup de gens qui montent à la montagne, qui sont passés d'abord ici. On a acheté la bière pour les donner, pour les encourager de monter, pour voir aussi comment ça se passe en haut. Donc toute la nuit jusqu'à 4 heures, il y avait les gens ici, qu'on les a accueillis. Quand même, les gens ne peuvent pas venir dans votre maison et vous voulez les laisser partir comme ça. Alors, les activités de badminton au niveau de la Ligue régionale du Sud-Ouest,
C'est organisé comment? Il y a déjà des compétitions? Non, pas encore, mais on a déjà structuré. Puisqu'on est déjà parti dans les écoles, que j'ai déjà donné certains gadgets. Dans les jours à venir, on a entraîné 20 entraîneurs de badminton. On va les prendre dans à Libé, à Kumba, Tiko, pour qu'ils sachent ce qu'on appelle badminton et pour apprendre ça aussi dans les écoles. L'heure de la vulgarisation du badminton, mais en attendant cette vulgarisation, nous sommes là pour l'ascension du Mont Cameroun et comme on vous le disait déjà, c'est un groupe de vétérans très ambianceurs qu'on peut retrouver. Est-ce qu'on peut avoir de l'ambiance encore? Can we make some noise? Yande yande andolo yande 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 andolo yande 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 andolo yande 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 andolo opa ver yande yande andolo emambre yande yande andolo yande andolo yande 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 andolo yande 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 andolo yande 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 andolo tout le monde yande yande andolo, tout le monde yande yande andolo. Oh c'est que ne me tue pas mes round for, oh c'est que ne me tue pas mes round for, oh c'est que ne me tue pas mes round for, oh c'est que ne me tue pas mes round for, oh c'est le sport, oh c'est le sport. Attention, attention, il y a donc l'arrivée du tout premier. Thank you so much. Thank you so much, Edith Vishnimbok and Gilbert Ongene for those updates from Upper Farms. As we continue here with the MOLIKO, lots of activities taking place around the MOLIKO Sports Stadium. As we continue giving you an idea of what used to happen yesteryears, talking about the mountain race. We go back to our history book to remember that a popular football animator in Boya, Mbela Kake, he took fans watching the mountain race at the Boya Government Stadium by storm in 1984, when expectations were high on getting a champion into the stadium, since the sirens of escort gendarme motorcycles were sounding. And I should tell you, Mbela, dressed like an athlete, bypassed the escorts, running into the stadium. Since the crowd did not recognize him, they were heralding him until they recognized him. Meanwhile, the winner, Mike Short, followed after a few minutes, led into the stadium as winner of the race. That was way back in 1984. Such stories, you will have them throughout our live broadcast here at the MOLIKO Sports Stadium this Saturday morning, as we acknowledge the ever-presence of populations of Boya and its environs. And when we talk about other neighborhoods or villages around Boya, you think about sons and daughters of Bonelionga. You think about sons and daughters of Bokova. You think about sons and daughters of Mokunda, Likoko Membia, Bokwango, Witingi, Bakowitown, Bwanda, Bunakanda, Bukwai, and a host of others likewise surrounding villages around Boya. Sons and daughters of Fako Division here in the southwest region of Cameroon. They are used to the race and it happens to be that rare opportunity to sell the rich culture not only of the Bakuri people of Fako Division, but especially that of Cameroon at large. And that's why you have the presence of different dance groups, not only from the different divisions here in the southwest, but from the different regions of Cameroon present here this Saturday, telling signs of a one and indivisible Cameroon, telling signs of a united Cameroon through sports, and especially the mountain race, where expectations are high here as we get
to know which will be the first athletes to start descending the mountain after having braved the odds, challenging the chariots of the gods. What exactly is going to be the situation when they descend and get right to the upper farms, when Edith and Gilbert will be telling us or giving us updates. But before them, Daniel Ekonde and Jack Silvanus will have informed us as to the outcome of which of them must have crossed Hertz 2, running down towards Hertz 1, before descending to upper farms in a couple of minutes. This is a beautiful view of Boya. Boya, the town of legendary hospitality. Boya, host to the first Anglo-Saxon university in Cameroon. Boya, host to key and strategic institutions of learning, secondary schools. We talked about Baptist High School Boya. We talked about Bilingual Grammar School Boya. We talked about St. Joseph's College in Boya. And we talked about PCHS Boya, the Presbyterian Comprehensive Secondary School Boya. We'll be talking about this town a lot as we get back to Daniel Ekonde at Hut 2 on the mountains. Daniel Ekonde is going to give us the latest updates. Greetings to you once more, Daniel. In a bright and sharp this morning, radiant. Tell me, how do you feel? I feel good after a long time of participating in the race. So it's that I got the opportunity to participate in the unity. You said a long time. Is it the first time, maybe in 4 years, in 3 years? No, actually, I think it was in 2020 that I lastly participated. Okay, so I know your job is really vital, very decisive. When you take the baton, you have to run up to Head 3, you have to run up to Summit, you come down, you're running down to the MOLIKO Miss Sport Stadium to ensure that your team wins. How huge is that responsibility? Yeah, it's very huge because since the last part, which is because the climb up there's not really that easy, but to descend, since I'm the person that's good to descend, so that's why I was placed here. Okay. Yeah. All right. So that's good. So you feel confident that you can go down and you take your team to victory? Yeah. It's just depends on the person that will start too. It's going to buy us time and saving the person from what one that will buy me the time to mission there, to maintain the time there. All right, thank you so much, Ekonde. Thank you, sir. All right, so my namesake is returning to the Mount Cameroon Race of Hope since 20 at 20, where we talked about the officials' recording numbers. Nous continuons ici à attendre les premières arrivées au stade de Moliko, alors que les heures et les minutes s'égrènent. L'heure du déjeuner approche. C'est peut-être l'occasion en plus de découvrir les danses patrimoniales du Sud-Ouest. Nous parlerons aussi de la gastronomie locale. Cette cuisine camerounaise qui suscite pas mal d'envie même à l'international. Nous allons retrouver même ici à Moliko Évariste Yenga qui est bien posté non loin des groupes de danse traditionnels. Évariste Yenga, c'est à toi si tu nous reçois.
Bonjour Rosalie, en attendant de reprendre la navette tout à l'heure pour accueillir le premier pour ce qui est de la catégorie senior et par la suite la première pour ce qui est du tableau féminin. On est ici au stade de Moliko, vous l'avez dit, avec juste derrière moi la ligne d'arrivée en train d'être reconfigurée. C'est là que vont traverser donc les plus méritants dans un premier temps. Et les plus méritants, il y en a déjà eu. Il y a eu 4 arrivées déjà. Vous le savez, l'ascension du Mans Cameroun, ce n'est pas que la compétition senior dame, senior monsieur, mais c'est une compétition multiple. Il y a donc eu déjà des arrivées des masters, c'est-à-dire les vétérans. Il y en a eu 2 pour le moment déjà, mais l'identité du vainqueur n'est pas encore dévoilée. Il y a eu 2 autres arrivées également au niveau des juniors, les juniors garçons, les juniors filles, 2 arrivées déjà notées, les performances notées également. Seulement le secrétariat technique n'a pas encore procédé aux identifications et à l'homologation de ces résultats, donc tout est encore en attente. Pour le moment, on ne peut donc pas vous dévoiler déjà les différentes arrivées ici, mais sachez qu'il y en a eu 4 déjà en ce qui concerne la catégorie des vétérans dames, vétérans monsieur ou les masters, et puis les juniors garçons, juniors et filles qui ont traversé la ligne d'arrivée juste derrière moi, qui est en train d'être reconfigurée. Les arrivées, elles se poursuivent, vous le savez, pour ce qui est de la catégorie des masters, les vétérans, leur itinéraire est nettement plus réduit évidemment. Ils ne vont pas jusqu'au sommet du Mont Cameroun. Ils se limitent à Upper Farm et puis ils redescendent compte tenu de l'âge avancé. C'est quelle que soit la catégorie des masters, des vétérans, leur trajet est des plus courts. Maintenant, celui des jeunes, il faut arriver au premier refuge avant de redescendre. Les plus rapides ont réussi déjà cet exercice et le vainqueur, il est déjà connu, mais il faut attendre l'homologation de ces résultats avant de vous les communiquer. Les différentes horaires, que je vous indique tout simplement que le premier chez les juniors est revenu ici au stade de Moliko après 1h34 secondes, alors que chez les dames, il a fallu attendre plus de 2h11. Eh bien, tous ces chronos seront homologués tout à l'heure par le secrétariat technique qui est à pied d'œuvre toujours ici au stade de Moliko. Donc, chers téléspectateurs de CRTV Sport en Entertainment, on vous invite à user de beaucoup de patience pour qu'on vous dévoile les différentes arrivées pour ce qui concerne les catégories des vétérans, les catégories des juniors, puisque cela est déjà effectif. Ce qui est effectif aussi, c'est que les arrivées se poursuivent. Vous allez le voir tout à l'heure avec les jeunes garçons en ce moment qui viennent traverser la ligne d'arrivée telle que vous pouvez le voir à l'instant juste derrière moi. Apollonie vous permettra de voir ce jeune débutant du dossard 634 accueilli justement par les secouristes. C'est en ce moment qu'il traverse lui la ligne d'arrivée, donc il a été avec les autres plus haut. Vous voyez que là c'est la pépinière carrément de l'athlétisme. Il est tout jeune, au visuel on lui affecterait sans se tromper une dizaine d'années seulement, mais déjà il affronte le char de Dieu. C'est la pépinière, lui qui fait donc partie des catégories inférieures. Il est des multiples arrivées qu'il y a déjà eu ici en ce qui concerne leur catégorie, autant sur le tableau des garçons que sur le tableau des filles. Chez les masters, c'est un peu le scénario identique. Les arrivées s'enchaînent ici les unes après les autres, mais pour ce qui est de l'homologation des résultats, il va falloir user d'un peu de patience, comme le fait le public nombreux venu ici au stade Moliko. Vous le voyez au niveau des gradins, ils sont très nombreux. Ils n'ont pas quitté leur siège depuis 6h30 ce matin, depuis 7h, quand le coup d'envoi de cette compétition multiple a été donné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant personnel du chef de l'État, le professeur Narcisse MOLIKO. Ils sont restés fidèles là à attendre, en bénéficiant tout simplement de ce que vous pouvez voir tout autour, les animations de groupes de danse. Donc pour ce qui est de la ligne d'arrivée, les dernières nouvelles, voilà où on en est. Rosalie Balbit. Thank you so much, Evariste Yinga. Thank you so much for those updates. We are looking forward to having more of such updates in a couple of minutes when the first athletes in the senior categories will begin arriving the Moliko Omnisport Stadium. We'll begin arriving the Moliko Omnisport Stadium in a couple of minutes. And I should say, while waiting to equally get updates from Daniel Ekonde
and Jack Silvanos, and likewise Harrison Ashu, who are at between the intermediary herd 1 and herd 2 to give us the latest updates, talking about some other sites, attractions of the mountain ways, which remains quite peculiar and memorable as we try back once more to get in touch with Daniel Ekonde on the mountain at herd 2, who tells us that the first athletes in the male and women's categories ran past herd 2 a while ago. Is Daniel ready? Daniel, over to you once more. Women who've gone past this herd of the Mount Cameroon Race of Hope at 20 at 23. So Elvis Nsabila, the 2022 winner, was the first person to get past this hurdle. He is wearing a jersey number 187, and he arrived here at exactly 53 minutes to that's 8:53, I beg your pardon. So the second person is 6'2", Swika, who followed him just after a minute, and he is sporting jersey number 366. Then the third person is Ali Muhammadu, who won it in 2021. So he just ran here just 3 minutes after 6'2" had run, and he is wearing a jersey number. We'll be getting back to you, Daniel. We'll be getting back to you to confirm those updates you just gave us a while ago, confirming that Elvis Nsabila, who won the race 2 years ago in 2021, is leading the male categories race course. Presently, he crossed herd 2 first, closely followed by 6'2" Swika, athlete from the northwest region of Cameroon, and the third male athlete in the race course presently after herd 2 is Ali Muhammadu. Elvis Nsabila won the race last year. Ali Muhammadu won the race in 2021, and likewise 6'2" Swika yet to win the race. These are the 3 men leading the race course presently, Rosalie. La course qui suit s'encourt au niveau de la montagne. Les premières tendances se dévoilent. Les premiers noms chez les messieurs sont déjà connus. Elvis Nsabila, détenteur du titre, est en pole position dans cette ascension du Mont Cameroun. Ali Mohamedou, l'un de ses principaux rivaux de cette course, n'est pas loin. Le vainqueur de l'année 2021 est prêt à tout. Il va jouer le tout pour le tout aujourd'hui pour tenter d'avoir le deuxième titre dans son escarcelle. Eh bien, ici, du côté de Moliko, les arrivées se font vraiment au petit croc. Chez les seniors, chez les juniors garçons, on a enregistré l'arrivée du premier. Il s'appelle Fondi Ousien Fumboué. Eh bien, c'est le premier chez les juniors garçons. Il est de la région du sud-ouest Cameroun. Il est affilié au niveau de la Ligue régionale. Tout à l'heure, nous aurons les résultats homologués. Ça, c'est un résultat officieux que je vous donne. Eh bien, alors que nous avons la vue aérienne telle que balayée par l'hélicoptère, la ville de Boya qui se dévoile sous ses plus beaux charmes. Eh bien, Boya, c'est aussi sa richesse culinaire. Alors que l'heure du petit déjeuner approche, eh bien, la gastronomie sur le plan local est à découvrir impérativement une fois que vous mettez les pieds par ici. La cuisine de Boya, qui est à l'image de celle du Cameroun, est l'une des cuisines les plus raffinées au niveau de l'Afrique. La cuisine ici à Boya résume un tout petit peu ce Cameroun en miniature. La cuisine de Boya, la cuisine ici est riche en saveurs avec une combinaison d'épices et de condiments qui donnent souvent des résultats à la fois inattendus et merveilleux. L'un des mets atypiques ou alors l'un des mets typiques de cette région est bel et bien le héros. Le héros qui est préparé à base des feuilles de coque et des feuilles de wata leaf.
Dans cette composition de héros, vous avez de l'huile de palme et plusieurs autres condiments. Cette nourriture se mange très souvent avec du watafufu et c'est l'un des mets les plus prisés de la région. And we try back to get to Daniel Ekonde, where we have been told that the first 3 male athletes leading the race course, Orvis Sabila, jersey number 187, 62 Swika, jersey number 366, Ali Muhammadu, jersey number 122. And in the women's category, the first 3 ladies, Lagat Mercy, jersey number 368, Tata Karin, jersey number 690, and Kintan Mildred, jersey number 035. Daniel, do you confirm that to us? Daniel, over to you. Hello studio, welcome to Head 2. So we are giving you update of the first 3 men and the first 3 women who've gone past this head of the Mount Cameroon Race of Hope 2023. So Elvis Nsabila, the 2022 winner, was the first person to get past this hurdle. He is wearing a jersey number 187 and he arrived here at exactly 53 minutes to that's 8:53, I beg your pardon. So the second person is 62 Swika, who followed him just after a minute, and he's sporting jersey number 366. Then the third person is Ali Muhammadu, who won it in 2021. So he just ran here just 3 minutes after Sixtus had run, and he is wearing a jersey number 2. That's a 122. For the women, the first lady to get past this hurdle is the Kenyan Lagat Mercy. She's wearing a jersey number 3. That's a 68, and she got here at exactly 10 minutes past 9. And she was followed by Tata Karin, the 2022 winner, who is wearing jersey number 690, and she got in here that at 11 minutes past 9. So it's just a minute the difference there. And the third lady is Kitan Mildred, the 2021 winner. So she's wearing a jersey number 035. So if you look at the time difference, it's not really huge. And they are up the mountain heading to head 3. Anything can change. So that's the situation here as we tell you about the latest, about the first 3 men and the first 3 women. Et voilà pour ce qui est des dernières nouvelles du côté de la montagne, des nouvelles que nous donne Daniel Ekonde. Chez les dames, Lagat Mercy tient la tête de course. Elle est suivie de Tata Karine qui arrive en 2e position et de Kitan Milgred. Chez les hommes, c'est Elvis Nsabila qui est en tête. La course n'est pas encore terminée jusqu'à la descente de la montagne et même jusqu'à l'arrivée. Tout peut encore changer, mais pour l'heure, Elvis Nsabila est en tête. Sixtus Swika le suit. Et puis, Ali Muhammadu n'est pas loin de là. Ça peut être le trio gagnant du jour. Nous ne pouvons encore rien confirmer pour le moment. En tout cas, c'est ce que nous dévoile la course telle qu'elle se déroule de ce côté. It is the race here at the MOLIKO Omnisport Stadium, where we shall equally have the opportunity to talk to some former winners of the race, especially in the women's category. We have beside us Ngwan Katrine. Ngwan Katrine, she won the race in the women's category. That was in 2004. She won the race. So everybody, good morning to you, Ngwan Katrine. You're live on CRTV. How is it feeling like after having won this race several years, after having participated in this year several years? Tell us, how is it feeling like? Good morning to you, Ngwan Katrine. Good morning. Good morning to you, the CRTV journalists. I'm very happy to see you people welcome me here.
You won this race severally with the women's category. We can easily remember 2002 when one of the years when you won the race a year at the MOLIKO Sports Stadium. We are celebrating 50 years of the mountain race. What do you remember? What are some of the key memories you remember? I'm very happy as they're celebrating 50 years anniversary for the Mount Cameroon. And what I can say, I'm very disappointed because... Thank you very much, Katrin. We are celebrating 50 years. We have 50 years of celebrations, 50 years to appreciate what has been done so far by the Cameroon Athletics Federation and the government of Cameroon. We will be coming back to you when you will have received your prize from the Cameroon Athletics Federation later today. We'll be coming back to you, Katrin. She, alongside some other former winners like Sarah Etonge and other leaders. Sarah Etonge will be here present today to receive their prizes. Sarah Etonge qui fait le plaisir des uns et des autres d'être là ici au stade de MOLIKO aujourd'hui. Tous ceux qui voudraient la rencontrer ont l'opportunité d'aller vers elle et de prendre et de garder tout ce qu'elle a découvert avec l'ascension du Mont Cameroun. Dans un court instant, nous allons renvoyer l'antenne du côté de Mbaladeux à Yaoundé. Mais avant, nous allons certainement prendre Eddie Vigilimbok. Mais il y a quelques contraintes, Baldwin Sama, qui pourraient nous amener en Mbaladeux. D'abord, des contraintes liées à la réclame. Nos partenaires nous accompagnent à chaque fois que nous avons de grands événements sportifs. Eh bien, à vous, Mbaladeux. As every child of this country, you have that lion spirit which enables you to overcome any mountain of challenges and persist to the top. That is why our nation has been blessed by nature with the tallest mountain in West Africa, the Chariots of the Gods. We at Orange are proud to sponsor the historical ascension of Mount Cameroon. Orange. Gives you the power to transform your world in your bundle. Unlock your power on My Orange app. You can now transform all or part of your call bundle into data bundle and vice versa at any time. You can also extend the validity of your bundle easily. Orange. Welcome back to the MOLIKO Sports Stadium. After that commercial break, we tried back once more to get in touch with Edith Vigilimbok and Gilbert Ongene. Ladies and gentlemen, over to you.
Et voilà cette magnifique vue de la région du sud-ouest Cameroun. Le sud-ouest qui reste et demeure cette ville mythique, ville de l'ascension du mont Cameroun. Aujourd'hui, l'on célèbre le 50e avec toutes les innovations qui vont avec. Au niveau du stade de Moliko, le podium se dessine pour accueillir les premiers vainqueurs de cette course. Les premiers vainqueurs qui sont encore attendus. Ce sera probablement aux environs de 11 heures. Alors que les athlètes sont certainement en train de se donner à fond, à braver la montagne rocailleuse, abrupte, le climat brumeux de la montagne. Eh bien, ils vont tenter de se surpasser une fois de plus, mettre toute leur énergie en jeu pour être les vainqueurs de cette édition historique. 50 ans. Qui sera le vainqueur de cette édition? Chez les messieurs, qui va remplacer Elvis Sambila. Chez les dames, qui va remplacer Tata Karine. Elle-même, elle est sur la montagne, elle remet son titre en jeu avec la belle ambition, pourquoi pas, d'être vainqueur aujourd'hui. Les athlètes assurément ne se laissent pas faire, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est une rude épreuve, bel et bien difficile, mais il faut y aller jusqu'au bout. We are going to continue receiving our partners from Orange Cameroon, who are our partners with the Cameroon Athletics Federation. Another lady from Orange Cameroon. Good afternoon to you. Good day to you. Introduce yourself to us. And I'm Musi Giselle Alum from Orange Cameroon PMO. Tell us some of the specificities in terms of offers from Orange Cameroon, especially during this particular period. Orange Cameroon, for the event of the Mount Cameroon, we came as a part of the community. We came as a member of the community to enrich the event without coming to sell anything. So it is all about supporting the community, reach its best, supporting the athletes, get to the mountain and camp, supporting the federation, implement these beautiful, grandiose events for the Cameroonian population, as well as making sure that the communication for those that are going to be calling, for media that needs information to be sending in and out is done. So Orange Cameroon, we are not here in the capacity of selling. We're here in the capacity of member of the community, and we are just here to put our own support. Member of the community, that is what caught my attention. As member of the community, what is that role that Orange Cameroon is playing in terms of sensitizing the population, especially not just the population of Abuja? But the entire population of Cameroon and the world as a whole. You see, as you rightly said, we are just trying to use the know-how that we have in communication to make sure that this event, this notoriety, or this legacy of Cameroon, this national treasure, and this event that goes around to celebrate it annually, is taken to the people not only in Boya, the people out of Boya, the people out of the southwest and the northwest region, the people out of Cameroon, because we have international countries
represented. So we have partnered not only with the federation, we have partnered with the media as yourself and other media locally and out of the region to make sure that this event goes international. We have our digital partners here that they are also transmitting the information also for persons that are out of Cameroon, that they will be able to benefit as well. And one last message, I said we celebrate 50 years of the mountain race. Such offers and such roles in terms of sensitize the population will continue even after this year's edition of the race. Effectively. So as we said, our message for the persons participating during this race is persist to the top. It is not only persist to the top of the mountain, it is also persist to the top of whatever challenge is in your life. You see, we are having the top. We are going to the top of the Mount Cameroon today, but out of the Mount Cameroon today, what else do you have? So it's like persist to the top and bring out the lion spirit in you, because as a Cameroonian, we're first of all a lion, and the lion is all about the pride, the authority, the persistence. A lion spirit is that spirit of tenacity. So that is the spirit, the message that Orange Cameroon is carrying to the people of Boya today. Persist, and persist not only to the top of Mount Cameroon, persist to the top of that situation that you have in your life, persist to the top of that challenge. Be tenacious and be that lion. Bring out that lion in you, because when you are tenacious and when you carry that pride of the lion, you know the Cameroonian spirit is the pride that we carry in us. Wherever you go, you will shine and you will meet your goals. Et voilà, merci à vous, chère madame, vous qui venez communiquer au nom du partenaire Orange Cameroun. Merci et à très vite une fois encore sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, vous restez en direct de la CRTV Sports and Entertainment. Nous célébrons les 50 ans de l'ascension du Mont Cameroun. L'ascension du Mont Cameroun qui amène à s'intéresser à l'athlétisme. L'athlétisme qui aujourd'hui, à travers ces 7 différentes disciplines, promeut plusieurs valeurs à travers la marche, la course de vitesse et bien d'autres épreuves de l'athlétisme. Vous avez la possibilité de booster votre organisme à travers les épreuves d'endurance, les épreuves de fond et de demi-fond. Ça vous permet de maintenir votre souffle, de maintenir et d'améliorer votre système cardiovasculaire et même votre respiration. L'athlétisme aide également à développer les qualités physiques. Une pratique régulière de la mère des disciplines sportives permet de gagner en souplesse, en équilibre, en coordination, mais aussi en vitesse. Je crois que tous les athlètes engagés aujourd'hui ont ces différents atouts parce que au quotidien, ils s'entraînent et pour la plupart, ce sont des petits gabarits parce que, il faut le signaler, l'athlétisme est un allié important pour la minceur et la musculation. C'est pour cela que tous les athlètes engagés aujourd'hui sont bien musclés, ils sont plutôt petits de corps. Donc faire de l'athlétisme permet donc de dynamiser tout le corps et de travailler l'ensemble des muscles, des abdominaux, du fessier, en passant par les jambes et les bras. On va une fois encore tenter d'appeler l'un de nos reporters de CRTV Sud-Ouest, également engagé en tant que lions indomptables du micro, Jack Sylvanus, qui est posté quelque part. Jack, cher monsieur, quelles sont les nouvelles là où vous vous trouvez en ce moment? You're welcome again to the intermediate huts out here at Mount Cameroon as we continue to cover the 50th edition of the Mount Cameroon race and the 28th edition of the Race of Hope. And of course, here the intermediate hub I told you a while ago, this is where some athletes could decide to end their course and some will also continue. It's the most difficult part of the race, and most of them who came here, especially those who came from foreign countries, keep asking us, what is the distance left? And of course, at times it's difficult. We just tell them, you must know that it is 4,100 meters to hike the summit of the Mount Cameroon. And if we are after hut 1 or 2 to the intermediate hut, then we've covered a few thousand of the meters. With me right here is one of the athletes who is actually deciding his fate right here. I think we're not going further anymore. Good morning to you, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Tu t'as arrêté ici ou tu vas continuer? Oh, je ne sais pas encore. Bon, en fait, j'ai étouffé ma cuisse droite. Ok. D'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal posé le pied. J'ai étouffé la cuisse. J'ai mal de cuisse là. Est revenu. Ok. Mais il y a les gens qui se prennent soin de toi. Donc, si
Ça va maintenant, tu vas continuer à remonter. C'est la première fois d'affronter la course de l'espoir? La deuxième fois. Deuxième fois. Dernière fois, tu étais quantième? J'étais fan 55e. Tu vas faire encore l'année prochaine? Si Dieu le permet qu'il y a la forme, je le ferai. D'accord, félicitations encore. Okay, merci. Okay, that's it. So we have some of them that are actually giving up at this point in time, and we're monitoring for you. We also have credible information from our sources that any moment from now we could be able to see the first athletes start rolling down the summit of the gods for Destination Moliko. It's over to your studio. Thank you so much, Jack Silvanus, for those updates at the mountain. We are anxiously waiting to know which will be the first athletes to run down or to get to the summit, heading down back towards Hertz 2 and Hertz 1. Anxiously waiting to know. We continue enjoying this beautiful aerial view of Boya, the town of legendary hospitality. We will continue talking about it. Boya, blessed with a peaceful and loving population. Boya, one of the towns you can't resist visiting. Blessed with different facilities. Blessed with a very conducive climate. Blessed with very welcoming persons. And when you get to Boya through mile 17, driving into town from Moliko, the University of Boya Junction, Malingo Junction, Checkpoint, Balingwa Grammar School, the GC Board, Bonduma, Sandpit, OIC, Bongo Square, the Governor's Roundabout, passing through different neighborhoods of Boya, like class quarters, like small support, great support. You get us made available for us these images as we wait in about an hour or less than an hour. What is certain is that 22 minutes after 10 a.m., in about an hour or less than an hour, the first male athlete will have arrived at Moliko, here at the Moliko Municipal Stadium, and he will be known here after he must have passed through Hertz 2, Hertz 1, descending and coming right down to the Moliko Municipal Stadium as the beautiful populations of Bonalionga, Bokova, Mokunda, Likokomembia, Bokuwango, Witingi, Bakowi Town, Buana, Bonakanda, and Bokwai are watching us and watching the race likewise, expressing their love for country, expressing their love for the mountain race, and confirming their inalienable and inviolable concern towards a successful 50th anniversary of the mountain race with some of their sons and daughters equally who pass through some special institutions here, key personalities today. We have cited a number of them, and we shall be coming back to most of them equally throughout our live coverage here as we continue giving you some facts and figures about the mountain race, where we have been informed that the athletes have started descending. The first athletes have reached the summit and have started descending. We are waiting for those updates as an anxiety of fans. I should say, the drama that usually takes place at the finish line. We are looking forward to having such a drama today, where some athletes usually fall on the way back or at the finish line after having covered several kilometers, some suffering a severe, and even if others drop in their positions, some remarkable falls. We can easily remember that of 1983 when Walter Sonny Tute led the race from Boya Government Stadium to the summit and back to the stadium, but fell a few meters away from the finish line. He collapsed, and Gobina France passed through and was crowned champion that year. In 1988, Lekunze had a great fall at Upper Farms while leading, and Esoka Regional passed through and emerged as champion in that year. And I can equally remember Tata Thomas, who suffered the same fate, falling at Upper Farms
while leading in 1989. Some of these great falls, great stories. You can remember Konyu Joseph Shea, the Magic Crawl by Konyu Joseph Shea between 2000 and 2002 here at the MOLIKO Sport Stadium. Mendes away from the finish line. He fell and had to crawl for him to be able to cross the finish line and to win the race in that year. Et aujourd'hui, ce qui est au centre des intérêts, c'est bien sûr le Mont Cameroun. C'est peut-être l'occasion, Baldwin Sama, de faire un tout petit peu connaissance de cette montagne qui est devenue aujourd'hui historique, qui est l'une des grandes attractions du Cameroun. Le Mont Cameroun, appelé Mount Cameroon ou Cameroon Mountain en anglais, est appelé ici par les Bakweri Mongo Mondemi. Et voilà ce qui signifie en français montagne des dieux. Le dieu de cette montagne, selon la légende, s'appelle Efasamoto. Il faut dire que le volcan